Ça va son micro? Oui. Bienvenue à la dernière séance de compétition du festival. On a ici 3 cinéastes qui vont pouvoir dire un mot et surtout discuter avec vous après la séance. Demain, il y a la délibération publique, c'est un peu traditionnel. C'est à 14h, les lieux n'avaient pas encore été annoncés. Et on a enfin l'adresse, c'est les Buissons Ardents, au 25 rue Jussieu. Donc c'est vraiment côté, ça sera annoncé sur les réseaux sociaux, sur les sites, comme ça, pour ceux et celles qui ont envie de participer aux délibérations avec les membres du jury, ça sera sympa de pouvoir y participer. Donc dernière séance de compétition, les 3 cinéastes qu'on a ce soir sont Jack et Reynald. Moi, je suis une petite pomme de terre, je ne suis pas très grande, hein, comme disait Varda. Moi, je suis une pomme de terre. Bayame Dafar, je ne sais plus où elle est. Et Michael Booth is here. On lance les films, comme ça on aura plus de temps peut-être après pour les discussions. C'est comme ça. Bonne séance. J'invite les paralysateurs à venir ici. Les questions. On y va. Il y a des questions, je commence. Pour Michael, on peut faire en anglais, si ça va pour tout le monde. Ça va? Bon, j'y vais. Allez, on va dans l'ordre des films. Comment tu travailles avec les images d'archives, avec la partie politique les plus intime et personnelle? Il y a un lien entre l'histoire et la vie intime, la famille. Comment tu as travaillé avec ces images mentales? En fait, c'est un film qui s'est pas écrit mon nom, du coup qui s'est fait au montage. Et en fait, c'était plus le montage qui me dictait quel chemin allait prendre le film. C'est un peu aussi l'idée de cette trajectoire. Et donc les images, c'est des choses que j'ai mobilisées pour le film, que des amis aussi m'ont aidé à trouver. Enfin, c'est des images différentes et chacune a une histoire, donc je ne sais pas comment en parler d'une manière générale. Et puis voilà, l'idée c'était de faire aussi, de mélanger avec des images que j'ai filmées au cours de 6 ans, depuis que je vis en France, et donc c'était un peu de revenir sur un peu la trajectoire d'étudiante et voilà. Il y a des questions ou des remarques? Oui, je voudrais. Pour votre titre, les titres de votre film par rapport au film lui-même, c'est quoi? Alors, Festinalente et un chiffre. Donc moi, le titre est dans les 2 langues. Festinalente, c'est en latin et c'est hâtez-vous lentement, c'est oxymore. Et un chiffre, c'est tiré d'une chanson d'une chanteuse populaire tunisienne qui s'appelle Valentin et qui dit Monsieur le chauffeur, roulez lentement, mon cœur est aimé d'avoir tant aimé. C'est cette question du rythme. Et en fait, c'était une anecdote que j'avais trouvée avec un ami où l'un avait dit, je ne sais plus qui de nous avait dit Festinalente et l'autre a répondu il y a un chiffre. Et je trouvais que ça correspondait, vu qu'il y a aussi beaucoup de questions de rythme et de variation. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton film, c'est qu'on a l'impression de parcourir à la fois un chemin et à la fois plein en même temps, au point où parfois on ne sait pas exactement dans quel chemin on est, alors qu'on est en train d'avancer tout le temps. Et cette sensation presque de perte, je dirais, mais c'est pas du tout c'est pas mauvais, au contraire, c'est plutôt bon.
je sais pas, est très très belle. Voilà. C'est pas trop une question, mais si tu veux. Non, mais c'est pour ça que c'est un film autobiographique. C'est-à-dire que, au début, j'ai pas du tout fait ce film pour le montrer. J'ai juste fait du montage et à un moment, en fait, et c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, parce que j'avais jamais, jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment de recul, du coup j'ai du mal à en parler, mais c'est un ami, en fait, qui m'a expliqué ce que j'étais en train de faire. Il m'a dit, en fait, quand je vois des images, c'est comme si tu faisais un autoportrait de ta manière de traverser les choses dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps cette nécessité d'être dans le mouvement, mais sans jamais vraiment savoir vers où aller, en étant perdu. Oui, on ne savait pas très bien où on était, mais on était dans le monde de tout. Cette guerre, c'est la Méditerranée. Pardon? C'est la Méditerranée. Ouais. C'est les deux rives de France qui entourent la Méditerranée. Mais tout est archivage, c'est des archives, non? Non, il y a des images d'archives et aussi des choses que j'ai tournées. Mais pas pour le film. 4 ans? 6 ans. Non, mais c'est des choses que je tourne des fois pour mon téléphone, des fois, qui relèvent plus du journal. C'est pas des choses que j'ai tournées pour le film. C'est où que vous avez filmé des cieux flamboyants là, c'est là où je suis née, j'ai grandi en Tunisie, à Braz. c'est extraordinaire comme ciel. Et j'ai trouvé ça très beau, effectivement, qu'on soit un peu perdu, comme ça, qu'on soit justement un peu entre deux cultures, on sait pas trop. Les sons que vous avez, c'est quoi des dialogues, des dialogues là? Déjà, je travaille à presque toute ma famille qui parle, mais ça, c'est pas. Je le dis maintenant comme ça, mais c'est pas important pour le film. Et puis, il y a aussi des sons tirés de. Il y a très peu de sons directs, mais c'est les archives en fait. Et des choses aussi que j'ai enregistrées dans le métro, ou de tous les jours, des fois j'enregistre. C'est bon. Merci à vous en tout cas. Pour Jackie, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aimerais bien savoir comment. En fait, c'est un film de... Vas-y, je pose pas de questions. En fait, ce film est un film de commande. Youpi, parce qu'il n'y en a pas toujours beaucoup de films de commande. Enfin, le métrographe de New York, qui a un nouveau cinéma, qui a 5 ans, je voulais repasser 2 fois, le représenter, mon premier film, et ils m'ont demandé de faire un bonus, un commentaire. Et je travaillais avec Nena Le Coq. Parce que moi, je travaille en équipe, avec l'équipe réduite. Vu mon grand âge, maintenant, c'est vrai, c'est réduit. C'est des gens formidables avec Marie-Lésier. Et donc, je dis, ça m'emmerde de faire un commentaire. Ah oui, j'ai fait ce film parce que, tout ça. Moi, je sais pas, je vois très souvent des bonus. Là, je suis en train de regarder les films de Bergman, Wenders. Il y a toujours un bonus, il y a un petit freluquet de, je sais pas, d'une école de cinéma qui vous raconte le film, ça m'emmerde. Et alors, je me souviens, j'avais trouvé une bobine de film dans la rue. Comment il s'appelait je me souviens plus. On a ouvert cette bobine de film, et c'était en 35 mm. On a quand même vérifié, c'est un film télé ancien, je ne sais pas pourquoi. Et Marie-Lausier est venue à un moment, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas un bain de pellicule? Parce que comme tu es monteuse,
la pellicule, ça n'existe plus, et que les jeunes, ça ne veut pas, c'est comme la toison d'or. Et j'ai suivi ce conseil. Donc, c'est un film qu'on a fait à 3, quoi, qu'on a fait à civil, et on a même été payé. 3 minutes. C'est pas mal. Voilà, donc, bon, voilà. Après, voilà. Ils vont trouver ce truc, mais complètement con. Non, c'est bien filmé, parce que c'est toi qui as filmé, Léna. Et ça allait monter aussi, tout ça. Bon, moi, je monte, mais bon, je suis derrière elle, un peu comme... On a fait ça vite, quand même, ça nous a On a fait ça très très vite. Un après-midi. 3 minutes, c'est comme un Polaroid, enfin, il faut aller vite, quoi. Alors, on a mis des scotch dans toute la salle de bain, avec des photos qui étaient très belles, d'ailleurs, hein, des photos de Émile Breton, qui est un journaliste, de moi, des films que j'avais sortis aux États-Unis, enfin à New York. Et puis on s'est vraiment marré, quoi. Et je me suis dit, voilà, il ne va pas nous payer. C'était Jake Carl. Et il m'a dit, est-ce qu'on va faire? Bah, si, masterpiece, à lui aussi, something like that, no world. 2 fois, j'ai mieux. Je lui ai dit, non, quand même, il ne faut pas exagérer, c'est un film vraiment tout petit, rien du tout. Voilà. Donc, c'est bien marré. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Il y a des questions pour Michael, on peut les traduire si vous voulez. Non? Because I read you edit the film after January 7th, so I think it's something very secular in a way. Yeah. Can you talk about it and the political change you had, the editing one? Absolutely. Sorry, I don't understand French at all. So, that being said, yeah, the movie was gestating for 4 years because I had made the original commodity trading and shown it here in 2016 or 2017, I think. And this one I had shot, and I had kept shooting it. It's part of a feature film too, and I just shout out to Lycom because they gave me the opportunity to kind of finish the feature film version of it using their residency. But really, I was expecting something like January 6th to happen, as many other people were, because it was just it was in the cards. And we knew that Trump was going to try to do a coup or try to overturn the results of the election. So I was waiting for that to see how it would settle out. And sort of the disgusting irony of it was that he shouldn't have been president in the first place, because they should have removed him because there were illegal electors the first time around. And it was Joe Biden, who kind of sealed that fate. And then now we have to deal with the sort of idiocy of the Democratic Party throwing away any opportunity while we wait for Trump's inevitable re-election. So, yeah, at that point, I realized that I had everything really ready to go. And January 7th to January 12th I just started to cut them together. Yeah. Oh, well, I'll also say, well, I have the opportunity, I got a microphone. Collective Gen Cinema showed my work in 2011. Gloria showed my work in 2011 at a time where it was really, really difficult to get any of my work shown. And if it wasn't for
CJC, I wouldn't have had any opportunities. I wouldn't have any of my work shown. So really a huge thank you to you, but also to the whole organization. Yeah, just having the ability to express anything, but especially in this sort of political climate right now, is a real privilege for me. So, thank you. And I wanted to ask you, now you're living in, not in Europe, in UK. Yeah. Okay. They decided to go. How are you working about, I don't know, what you're always doing about politics, American politics, but now from here, how is working for you for these technical things? Oh, yeah. Well, I mean, I'm Latino, and so a lot of my work has been kind of going back and looking at my ancestry and looking at what even makes up my genetic makeup, which is a code, right? In the sense that the things that are codified are also sort of like a form of nothingness. But at the same time, the sort of histories of transatlantic triangular slave trade are sort of built into our diaspora, and that's what defines us really as Latinos. And being in the UK, being in Oxford, and being in London, you recognize that they have a certain type of insidious racism that allows them to pretend as though they're not racist. In the United States, they're just becoming more out and about racist, coming back out as being essentially the team. If you're Team Trump, I'll be real. If you're Team Trump, the Republican Party has been hiding the fact that the main reason why poor white Southerners support it, because it doesn't make any sense financially, is because they see that the main goal is to sort of a white cleansed, white supremacist society. And so, in the sense that now Trump has let the thing be, the masquerade is over, right? We have essentially turned back the time to pre-civil rights movement era America. In the UK, they, with Brexit and everything, they are trying to achieve something like white supremacy, their British culture, right? But at the same time, they will deny that they're anything like America. But really, they helped start this shit. So, like, that's kind of like what has been stewing over there that I've seen. And being in Oxford, I mean, every fucking college is funded by the slave trade. Codrington, Rhodes, even John Locke, the philosopher, right? John Locke paid like £10,000 back in the day to start the Royal African Company. And then you wonder why Thomas Jefferson, who copied John Locke, would have the nerve to say, equality for everyone, right? But it's because that hypocrisy is built into the philosophy to begin with. Lastly, I'll say, Achille Mbembe is a writer who I've been reading a lot of recently, and I think that Mbembe actually really connects to Jean Baudrillard a lot, but he does an extra turn, which is to say that what Baudrillard is getting at with the negation of symbolic exchange, with this sort of metastasis of symbolic exchange, Mbembe ties it directly to the triangular slave trade. It is because of how hypocritical neoliberal governments are, that they have two faces. They have the front-facing neoliberal principles, whatnot, and then they have the penal colony. They have the slave trade. They have the carceral state. All of those hypocrisies create such a huge negation that essentially we are pitched into what Mbembe calls a bewitched zone.
a zone of existence that is free of reality, because reality has been negated so much so that there is very little we can do to try and reestablish it. And I think in that sense, you know, his book is called Necropolitics. We allow for a good amount of the population to die so that we can basically live a comfortable life. And I think that all of that is kind of stewing in my work. Who is the man you dedicated the film to? That's a good. Thank you. Aldo Timbolino. I'm sorry. Aldo was my you know. Sorry. Aldo was my mentor. He passed away in November. He ran a movie theater in New York back in the day, in the 1960s. That was called the Gate Theater. And he operated a part of it as the Black Gate. I think what Aldo would probably like to be said was that he was a teenager during World War II, and he was in Italy when it was being bombed. And he was rescued by what they termed at the time Buffalo Soldiers, but essentially the black regiments came into Italy and helped to liberate his town. And so when he went back into the United States, Aldo was a radical. He worked with a number of black poets in Brooklyn. And eventually he formed what was called the Black Gate, which was essentially a place where particularly folks working on the underground, black poets and Dominican youth from his neighborhood would have happenings. The Black Gate, or the Gate Theater, was also known because everybody in experimental film would go there. So, you know, Jack Smith, Kusama was hanging out over there, and Robert Downey Sr. and Kenneth Anger and all those folks would come on over and go chill with him. But Aldo, like himself, was one of the greatest artists of the 20th century. And he recently had a room at the Tate Museum in London. But his work was constantly shifting. So he was involved with video, with experimental film. Last thing I'll say about Aldo, he was like my grandpa. I wrote him about 7 years ago, and he, well, to the point where I lived with him and his widow. He found that there was not a purity of film. There's no way that you can have a purity of film without politics. His mind was on cosmic shit, and at the same time, he realized what he was doing every day, like in a struggle. And he found a way to marry those things in his work. And so I dedicated this and a lot of work to Aldo. Thank you. Very nice to meet you. Thank you very much.